Всем привет, друзья, с вами Арагорн. Сегодня мы продолжаем играть в Бэтмен. Значит, у нас первый сезон, второй эпизод сейчас будет. Сейчас обновится контент. Недавно прикупил себе, недавно прикупил себе второй сезон, который вот недавно вышел. А что ж, начнем эпизод, давайте. Будем по эпизоду, в предыдущих эпизодах. Будем по эпизоду проходить. A revolution is knocking on Gotham's door. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Mr. Wayne, thank you for opening your house to us. Together, we will change Gotham. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicky Vale, not interested, and reporter for the Gotham Gazette. Carmine Falcone? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Your father knew which hands to Знал, shake. кому пожать мать руку. Don't you know not to corner a wild animal? Мы узнали, что It's dangerous. типа крестного отца. Bye, Bat. Это мы тоже кричали. This is Selina. How many? Сколько? I'd Мне have to count придется the ставить pieces. кусочки. Falcone's calling card. Визитная карточка Фалькона. The chemicals. Химикаты. Where are they? Химикаты, где они? We're all being played here, including you. Нас всех увели вокруг пальца, включая тебя. Боже всемогущий. It's Уэйны. the Waynes. Well, the Уэйны, Waynes главные are the гангстеры biggest Готэма. gangsters in Gotham. А, вон он, с Фалькона сидел. Эта игра адаптируется к выбору, который вы делаете. Сюжет меняется в соответствии с вашей манерой игры. Всегда с кат-сцен все начинается у нас тут. Уэйна Мемориал Аудиторион. Не надо этого делать. Only you now, Так, теперь Master только Bruce. вы, мастер Брюс. Аллея преступности, 5 часов 38 минут. I thought I might find you Как я here. думал, что найду вас здесь. А The тут news родители was убили его. Я upsetting знаю, это печальные новости for для both нас of us. обоих. But you should see this. Но вам надо это увидеть. I know you come here for Я знаю, something, Брюс, что вы Bruce. пришли сюда, что так. More allegations about Новые his обвинения в ties to the связи underworld. с криминалом. This isn't going away. It's also public and messy. People are throwing Весь город stones at my бросает камни в мою family, семью. Alfred. I need to understand Я why. должен понять, It's my почему. family Это и too. моя семья. Don't Не forget забывайте. I've been dreading this day for Я nearly почти 2 20 лет decades. страшился сегодняшнего дня. I hope Я it надеялся, never что он come. никогда не Forget the наступит. papers. Забудь про I want to газеты. hear it from Я you. хочу услышать это от тебя. The truth is, Правда в том, They were Брюс, что они billionaires, были Bruce. миллиардерами. you can't amass that Даже kind of богатство не wealth without making приобретается без certain moral определенных нравственных compromises. It's just компромиссов. not possible. Это попросту That kind невозможно. of money taints you. Богатство портит людей. You kept their Ты secrets хранил from их them. I'm секреты. trying to help Я you пытаюсь помочь вам understand. понять. Try harder.
Пытайся лучше. Хилл смазывал политические шестеренки, и Фальконе был Томас прикрывал все предприятия его именем. Ваш отец Гэмильтон Хилл и Фальконе, они были партнерами. Ничто в Готэме не происходило без их ведома. Ты все это знал. И все это время молчал. Вы говорили, если так было, то я сам участвовал в договоре. Хочу, чтобы вы знали, мои чемоданы были уже собраны. Я больше не мог терпеть вашего отца. А потом их убили. А вы были совсем один. Я просто не сумел приступить порог. Все, что я думал, все, что я когда-либо делал, было из любви к вам. Надеюсь, вы сможете простить меня. Ты все, что у меня есть, Альфред. Как я могу быть на тебя в обиде? Я больше не подведу вас. Я здесь впервые с той самой ночи. Когда мне позвонили из полиции, чтобы я забрал вас, я думал, что вашего отца наконец арестовали. Я не мог поверить, что у него воришки вроде Джо Чилл хватило наглость ограбить и убить Томаса. Он был слишком хорошо известен, слишком велик. Если отец так погряз в преступлении, у него не могло не быть врагов. Справедливые предложения. Вы же не думаете, что... Ты всегда говорил, что это было простое ограбление. За 20 лет ты ни разу не отклонился от своей версии. Я могу вспомнить ту ночь в подробности. Но возможно, что это не так. Иногда мы закрыты от того, что не хотим видеть. Может быть, было что-то, на что я не обращал внимания. Чё? О, мы сейчас будем переулок осмотреть. Косолей. Я бы хотел, чтобы он здесь прямо сейчас. And what would the Batman do with his own parents' killer? The possibilities are frightening. Вариант пугает. Я бы задал ему всего один вопрос. Почему? Мои родители могли отдать ему все. Зачем он их просто... За тюрьме поджечу, никто не скорбит Брюс. Граффити. Осмотрим. Ага, мы идем. He just wanted to protect us. He thought he was invincible. Sadly, he was mistaken. Oh, it's just too bad he wasn't honest as well. He had his flaws, yes, but you more than anyone should be able to appreciate that he was a complicated man. Следующий это кинотеатр. Посмотрим. I love that movie. Я очень любил этот фильм, смотрел в том числе, не знаю сколько раз, как долго он там шел. Только тогда, когда вы хотели его посмотреть, я просто слишком устраивала сеансы. Я этого не понимал. Она всегда была ко мне так добра. Уж. Где именно заканчивается память? Мой отец умоляет, не надо этого делать. Выстрел. А затем... В этом воспоминании есть ряд пропущенных мест. Возможно, но надо ли мне это знать?
Брюс, назад. Забирайте все, что хотите. Ничего личного. Просто бизнес. Послушайте, не надо этого делать. Скажите, Фальконе, он совершает ошибку. Фалькон убил. Брюс. Bruce, are you all right? С вами все в порядке? It wasn't a mugging. Это было не ограбление. They were assassinated. And Carmine И Кармайн Фалькона знает почему. Batman. Telltale Series, эпизод 2. Полиция Готэма, 8 часов 56 минут. Сейчас мы с Фальконом был зарем. Getting you in to see Falcone like this? Да, пустить тебя к Фалькону, сам понимаешь, сколько правил мы Don't get me wrong, I'm always here for you. This could land us both in hot В результате water. мы оба можем оказаться на I pulled all the strings I had with the lieutenant. Better not come back to bite us. Look, I get that. Я знаю, для меня это много значит. I know it does, Bruce. Я знаю, мне это doesn't не make it any легче. easier. The last time you disappeared Да, behind closed последний раз, doors with когда ты Falcone, скрылся the Фалькон press с made us закрытыми pay. дверями, At least tell me what this is хотя бы about. скажи мне, в чем дело. Look, I'm all for blind support. I'm not sure, but Я не уверен, но предполагаю, что Фалькон заказал убийство моих родителей. What? Что? Bruce, that's terrible. Это ужасно. that's why I have to speak Поэтому with я и him. хочу поговорить I have с to ним. know for Хочу sure. знать, наверное. Bruce, I appreciate you Спасибо, что opening up to поделился. me. Ничего себе новости. Just try and keep it cool Главное, in there. постарайся там сохранять. I don't want any Не headlines хочу, taking away from my чтобы debate with газеты Hill. отвлекались от моих... Dent, Mr. Wayne, Дент, мистер welcome Уэйн. to the Добро GCPD. пожаловать. Полицию Thank you, Готэма. Lieutenant. Спасибо, лейтенант. Ordinarily, При we'd обычном never let you in to обстоятельстве see мы бы не Falcone, пустили but вас в Фалькон, it но, must be nice to have наверное, a хорошо DA in your иметь в pocket, карманах Mr. окружного Wayne. прокурора. Bend the rules whenever you need it. One hand washes the other. Рука за Lieutenant. руку мою. Is that how it works? Вот, значит, как это Of работает. course. Otherwise, Да, everyone иначе has у всех dirty были бы... hands. What he means is, Он хочет сказать, что we'll мы repay the отплатим favor. услугой за услугу. I'm gonna call you on that. Хорошо. Nice job bringing in Да, лейтенант, Falcone. поздравляюсь с Well, that son of a bitch better not get off again. He's not getting off the hook. Ему не Alright. сорваться с Not крючка, this не в Mr. этот Wayne, раз. Sergeant Renee Сержант Montoya. Рене I just Монтоя. wanted to say, Просто хочу, some чтобы of вы us police знали, support you, кое-кто полиции за despite вас, what the что вы не media говорили said. в прессе. thanks, Sergeant. Спасибо. We're keeping Falcone in the infirmary. Мадин Фалькон в He's Азарисе, он lucky he еще didn't get легко roughed up сделал. more. I could tell Batman wanted to Если kill him, Бэтмен but хотел его he убить, held но back. держался в последний He момент. cares about doing the right Для него thing. важно... Whoever he is behind Кто it. бы ни сорокал под этой маской, Batman's для a hero. меня Бэтмен герой. Yeah. Привет, great to know знаешь, he's что он out there где-то watching рядом over the бережет city. город. All right, Falcone's Хорошо, Фалькон inside. в комнате. Можешь Say what сказать you ему, gotta что say. вам надо. We'll Мы be будем out here. снаружи. Эпизод 2. Фальконе.
Дети Аркхема. The hell? Bruce Wayne? Брюс Уэйн? You must have some Ты clout. проныра. Ко мне даже собственную жену не пускают. Good thing I'll be out of here in a week. We need to talk. А надо поговорить с Фальконе. You weren't so eager the При last нашей time первой we met. встрече ты был не так. Then I knew you'd Хотя come я знал, что ты around, придешь, особенно после especially after the того, press как got their пресс teeth запустил into в you. тебя зубы. You're your Ты father's больше пошел son. в отца. Yeah, that's right. Это так. Мы с Tommy and I вами were были close. близки. More than friends. Не просто друзья, More like можно сказать, cousins. родными. Going back decades. Until you sent Пока ты не Joe подошел Chill Джо to kill Чиву him. убить его. So that's Так what вот, this is значит, что really дело. about, eh? Щенок The pop digging раскапывает up a убийцу 20-year-old 20-летней kid. давности. Killings. Два And they were я never них forgotten. никогда не забывал. You and me. Мы с тобой We're практически practically родные family. люди. I thought you'd have Я figured думал, that ты уже out by должен был now. догадаться. Hey, I tried to get through to you at Dad's party. До социальной вечеринки в честь Maybe I should have Может, spelled it out. надо было где-то кто Got a whole closet full of birthday presents I was never able to give you. It's a damn shame, you ask me. Convince me then. Ну так убеди. Tell me a Расскажи мне story историю о about a большой счастливой big, семье. happy family. Вот она. There it Теперь is. я тебя поймал. Now I got you hooked. Your father. Твой отец Hill. Хилл и я. Мы And me. заправляли всем в We гости. ran И this city. продолжаем заправлять. Still do. God damn this pain. Черт, как больно. Can't Думать think through мешает. it. Morphine's on the side Морфин there. вон там сбоку. Be a good boy and Будь хорошим Uncle мальчиком. Помоги Carmine дяде out, Кармайну. Я здесь не для того, чтобы с тобой указывать. You deserve За все, что ты делал, ты должен пострадать. of course, you'd never know the Ты truth. никогда не узнаешь правду. How much of your old man is in you? What kind of son did he make? Dent. У Донта есть на тебя plans for план, you. и у Гордона. Я не Gordon сам too. подводить ни того, ни I другого. won't rob them of that. Хороший мальчик. Good boy. Поэтому тебя и держали в That's невидении. why you were kept in the dark. He loved you, you know. Знаешь, он любил тебя. He did it all Он for все you. это делал ради тебя. He protected his own. Своих он всегда защищал. If you Если got кто on his bad переступал side. ему дорогу, Your father was из всех more нас твой ruthless отец than был any of самым us. беспощадным. He had a Был у него switch, you такой know. переключатель, Still. знаешь, и все же он сделал. Made us Готов all всех нас, rich, включая тебя. including you. Some people just have the Бывает mind люди, for которые к it. этому способны. He was one of the most brilliant men I ever knew. Until you hired Пока an ты не нанял assassin to убийц, take чтобы him его out. застрелить. What, you really think Ты I правда ordered думаешь, что that? это заказал убийство? Sure, I worked with Joe Там Chill свое from время time от to времени time. работал с Джо Чиллом. Put a button on Ну, someone, he'd take кого-нибудь him out. пальцем, он его But I убили. never ordered that hit on your Заказал parents. убийство твоих родителей. So who did? Тогда кто? You can't trust Готэм anyone in никому нельзя Gotham. верить, особенно тем, Least кого of all называют those you друзьями. call friend. Your parents learned Твои that. родители They're waiting for you in hell! тебя ждут в аду. Привет, мистер Мурлок. Bastard had to Ублюдок die. должен был умереть. Hands in the air! Stand down! Не стрелять. Get a doctor! Secure this Врача door! сюда и No one перекрыть. gets in or out! Никто не входит, не выходит. Вперед, вперед. Да. То есть это опытно сделали. Полиция Готэма, 10:22. А где Google Баба? Она тут? Че, не слышно вам? Подключился к...
Так, сейчас. Должен быть. Ну, сейчас, по сути, должно быть. We are in deep shit. I bought us some time. Not much. Word's gonna get out sooner or later. Why would she do something like this? We had Gotham's biggest crime lord in our grasp. Поддержал на 5000 со словами молитв Тони. Isn't it obvious? She wanted to shut Falcone up for good. I mean, this whole damn force is riddled with corruption. Someone must have got to her, Jim. It just doesn't make any sense. She'd never do anything to hurt the department. Falcone's case meant justice for 1,000 unnamed victims. And now it is a PR disaster. How can I run against corruption when our own cops are redecorating the precinct with their prisoners' brains? Listen, we gotta get out in front of this. We gotta spin it as best we can. Issue a statement saying that we have the shooter in custody. Details are still coming in and we're investigating. The usual. Someone planned this for a reason. Even if that's true, the simple fact that she gunned him down in his hospital bed. Lieutenant, Christ. I can delay them for a little while. Много потяну время, но нам все равно нужны ответы. Tell me if she says anything. I have to know why she did this. Знаю, почему она это сделала. Ты поверил. Falcone's been murdered. Good God. Нет, не поверил. I'll need access to the back computer for anything we find. Connection secured. Alfred, I'm gonna try and confirm some suspicions. Так, кожа. Это тут. А почему? Ее вены до сих пор видно под кожей. Ну, потому что, если бы ты поддержал бы там, у меня бы это все музыка играла бы. Кожа и шея. Еще свежий след от инъекции. А кровь не похожа. Alfred, I think I found the substance. Альфред, кажется, нашел вещество. Проведи анализ, выясни, что это. Конечно, как только буду результаты, я сообщу. Понятно, смеющаяся рожица в холодном поту с открытым ртом. Что вообще происходит? Oh, but I got this awful feeling something terrible happened. Sergeant, you have to think. Сержант. What do you Что вы remember? помните? Oh God. Боже, Фалькон. Я надеялась, что это было не по правде. I was hoping it wasn't real. I believe you were drugged, Я думаю, Sergeant. сержант, вам вкололи наркотики. Я это It много would explain a поясняю. lot. Listen, you Верьте мне. have to believe me. I talked big Я about много говорил о hurting том, как thugs like придушил бы Falcone, Фалькона. but I would Но я бы ни never, за что не never предавал betray the лейтенанта. lieutenant. Everything is so. Все так, как будто в тумане. Помню I острую боль. remember a sharp pain. There's an injection site on your neck. Да, у вас на 6 лет. Then Это it just инъекция. felt А потом такая light. легкость, как будто Like I можно could делать все, do что хочешь. whatever I Ни чувства wanted. вины, ни совести. No guilt, no consequence. There was a Когда voice следующий in my стрим? ear И голос insisting говорит на ухо, что Falcone was Фалькон gonna get вот off, сильнеет. and all I knew was that I had А to я stop должна его that. остановить. I had to, no matter what. The reasons why I shouldn't, they were a million miles away. Did you see a Вы face? видели Did you лицо, ID a сказано, suspect? опознать подозреваемого. Мистер Мурлок, еще один. Этот стрим не закончился, он недавно начался. Но следующий сегодня будет. По ассасину. I Я don't так think не so. думаю.
You must remember some Вы должны detail. помнить Try. какие-то детали. I Постарайтесь. remember a hand on Помню my руку на arm, моем плече. Она меня била. guiding Как me родитель like ведет a parent with a ребенка. child. The voice Голос. Когда? was Он говорил saying что-то про something about революцию. revolution. Я откуда знаю, мистер Cobblepot Мурлок? said Как something закончим? I'm so sorry, Мне так Lieutenant. жаль, лейтенант. I've let you down. Машина времени. Stalled Falcone's Ну, lawyers пока for что now, but they'll be Только, но back. он не вернется. How is she? Так, Did she она tell you сказала anything? что-нибудь? Yeah, hey, don't worry about that now. I found evidence that she Я was нашел drugged. доказательства того, что ей A fresh injection вкололи site on her наркотик у нее neck. на 6 лет. Это Out of my инъекция. mind, Я была не Lieutenant. в своем уме, лейтенант. Please Пожалуйста, believe me. поверьте мне. Hey, I do. Of course I Верю. do. Конечно, верю. Hey, get forensics in Точно, here. Now! медэкспертов сюда. She remembers a voice saying Она something помнит голос, about который Завтра говорил о будет. революции. That's not much to go on. Не бог весь что. Now, if you're bringing А теперь forensics если in, let's сюда get и Bruce out. идут. Alfred, I gotta get back to the manor. Например, мне нужно Got a воздушь. lead on whoever's У behind меня this. есть идея, кто сможет стоять. Брюс. Брюс? 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 What are you doing here? Что вы здесь делаете? My friends in the Мои GCPD друзья have been полиции telling рассказывают stories всякое. about some kind of lockdown. I'm sorry, Ну, Vicky, простите, I Вики, don't мне have time. сейчас некогда. Don't brush me off. Это толкивайте меня. Word is there were shots Вскоре fired здесь была near стрельба where неподалеку Falcone was от being held. помещения Know anything Фалькона. about that? I mean, you must have been back there when it happened. Where did you get Откуда вы that? это взяли? So it's true? Значит, это правда. No, I didn't Я этого say не that. говорил. Listen, I owe you for those files Послушай, я on перед Falcone. I got a вами lot долгу of за те credit the файлы Gazette про for that Фалькона. story. У газет, Whatever's going on here, что бы здесь ни you can't произошло, вы не afford to можете be себе associated with it. это замешано. Завтра мистер Мурвок будет стримать завтра. Let me help you. I can keep your name out of Я whatever we могу print, обеспечить, but что you ваше need to имя give не me something I прозвучало, но вы can должны use. дать мне что-то. Who fired the shots? A Кто стрелял? cop? Полицейский? I can tell by the way you're brushing me off that something happened. Just give me something to run with. Please, get out of Прошу my вас, way, Вики, Vicky. уйдите с дороги, я тороплюсь. Disappointing. Разочарование. Может быть, вы Maybe you have more to do with this than I нет с thought. этим связи, что мне... Ну, некогда. Either Cobblepot drugged Montoya himself or someone else is накачал using his наркотики, либо revolutionary сам Кабл rhetoric. Either way, I need to find it. В Let's put our drones in the air and случае, start a search. дроны I'll run a будут trace on his cell. отслеживать. In the meantime, we have to Пока find надо out what выяснить, we что can можно do сделать about с this этим drug. наркотиком. Компьютер Компьютер анализирует химикаты в крови Throw that Монтои. up on the monitor. Кажется, на монитор. The residue I scanned on Montoya is similar to the nerve agent I такое found же in the docks. Существо. Let's see what we got. Посмотрим, что у нас есть. It's ironic that Falcone died at the hands of someone drugged with his Под chemicals. действием его химикатов. Who'd have guessed that's how Кто he'd бы мог meet his подумать, что он maker? вот так отправится на тот Prone in свет. his sick bed, surrounded by police who were ordered to protect him. Murder at the hands of Смерть от рук Montoya. Монтои — That's это не not правосудие. justice. Whoever did this was Убийца стал judge, одновременно jury, судьей, and присяжным и executioner. палачом. Это три роли, No которые one не should следует act as all объединить. three. I hope he told you something before he Перед was смертью он killed. успел вам что-то. What did you learn from Мои him? родители были коррумпированы. Let's just focus on the task at Особенно hand. у нас. Fair enough, Master Это Bruce. вполне But if справедливо, you мастер learned Брюс, something но about если your вы parents' выясните murder, что касается гибели I ваших deserve to родителей, know. я вправе это знать. It wasn't Falcone who called the hit. Заказчиком убийства был не Фалькона. Yes, well, I suppose that Полагаю, это makes логично. sense. Your father, Hill, Ваш and отец Хилл и Falcone Фалькона would have уравновешивали balanced друг each other друга. out. Computers pinpointed Компьютер reference points обнаружил on the two элементы сходства compounds. между двумя веществами. The men at the docks were doused with Так, the base люди chemicals. The reaction was реакция была messy. смешанной, Out of они control. никого не могли сделать. Чего не могли сделать?
Такси, образец Монтойи. Так, это чистый наркотик, практически. Доза хватило, чтобы Монтойи отбросил все свои заставить ее действовать. Да, все быстро эти субтитры. Оба состава кажутся стабильными, но на деле быстро распадаются. Его задействовали сознанием дела. Что могло быть на его создателя подобного вещества? Одно дело сразу самому. Dragging others to fight them for you. As far as I know, Montoya is still an isolated case. Your drones are in position to triangulate Cobblepot's location. Что ж, посмотрим на карту. Вот дрон. Подлагивания опять начались небольшие. Дрон. Пойдем с этого дрона начнем. Посмотрим. Вот. Знаете, я сейчас же, чтобы все стало ясно. Пингвинов не шутят. Дрон. А вот, принесите мне ее голову, ее лапу с когтями. Такс. А, два готовых. Последний. Так, знаете, не обожайтесь, а то я найду, что вам сказать. Текс. Клуб Skywine. Освальд Каблпот. Так, клуб Skywine. Что он даже не дождался, пока ты не сел Фалькон? Собираюсь поговорить с ним, Брюс. Брюс Уэйн уже пытался говорить с Каблпотом. Теперь ему пришло пора встретиться с Бэтменом. Клуб Skywine. 16 часов 57 минут. Да уж, ну что ж, найдем Каблпота и поговорим с ним. Ну же, давайте знаю, тут должен быть. У него 8 миллионов были. Если Фалькон узнает, что я тебе помогал, он убьет меня. Твой большой бас больше ничего такого не делает. Никогда. А, то есть я еще не в курсе, даже что Фалькон умер. Ну, и вы идем проверим этот кабинет. Я не знаю, вы мне побывали. Ты можешь мне помочь? Ой. Отпусти его. Бэтмен. Ты как раз вовремя. Когда убиваю криминального босса, здесь хотя бы спасибо от народа мстителя номер 1. Oh, don't worry, I'll pass your gratitude on to those who made it happen. They'll be pleased to know you think so highly of their work. I said let him go. You hear that, Roland? That sounded like an order. I'll crush him. Now, Ну, проявил капельку уважения к летучей мыши. Кажется, он тебя недооценивает. Это из-за Фалькона. Мы все знаем, как он относился к Фалькону избить человека прямо в эфире. Если ты в самом деле защитник города, мог бы сам здесь
Falcone deserved to die. Vermin like Falcone, they deserve to be stomped out. Believe me, I know from personal experience. I don't kill my Maybe that's why you got so many. Might be time to reconsider. As a show of good faith, I'm gonna let this one go. How's about we talk this through? We helped you with Falcone. Now, if we could just cut out the rest of the rot, like Wayne and Hill, ordinary folks might be able to breathe. Oswald Cobblepot. What is it about this place that attracts criminal scum like you? Надо признать, талант у тебя есть. Вот в чем дело, у меня нет к тебе претензий. Мы оба хотим одного и того же. Я и мои люди, у нас больший план на Готэм. They found Catwoman. What do you want with her? Тебя от нее у нас был договор, она его не выполнила. Очень жаль, что не вышло друг. Я бы остался. Что, надо разобраться с женщиной-кошкой, или как там ее? Селина. Селина. Да, красивое имя, но... Такс. Место мы такому оставили. Ну, ну и Gonna have to try harder. Надо больше стараться. Ну, нахер. Всякий музи. А, сбежал. Куда ублюдок делся? Альфред, надо отследить Селину Кайл. Я немедленно ее разыщу. Да, достижения одни. Мне надо с тобой поговорить срочно. Полный кол вечера. Без плащей. Полная колода. 6 вечера без плащей. Клуб Skyline. 18 часов 26 минут. Подвалькивание. Is that Bruce Wayne? You really think he'd show up here? Did you hear? You lost? Because I don't have time for tourists. Looks like you walked into the wrong bar. Do you know Selina Kyle? There are many. When aren't there? Well, these ones are trying to kill her. Hey, don't I know you? It is you. Knew it. The cops take all your fancy clothes? You trying to lay low? Of course, you're not really the low-lying type. Buy you a drink? How about a few? It ain't like you're short on cash. Leave him alone, Frank. Man's just trying to have a quiet drink. He didn't seem to mind the company. Whatever. Selina, I need to tell you something important. Better be an apology. You were supposed to take care of our mutual problem. Instead, you just pissed him off. That's why I'm here. You're in danger. I've had rats on my tail all day. The man who hired you. His name is Oswald Cobblepot.
Never heard of him. Впервые слушал. He goes by Penguin. Кличка Пингвин. Penguin? Пингвин? Shit. Черт. You've got to be Ты kidding шутишь? me. You should have just killed me on that Может, ты rooftop. убил меня там на крыше. I'm dead anyway. Я все равно уже мертва. When you screw someone over, Я you такая, если really обладаю, то screw уж them. по полной. The Penguin. Penguin can't take А on с нами обоим Penguins, Пингвин and не I'm not справится, а я going никогда to. не денусь. Clearly you know Ты something явно about что-то him. о нем знаешь. I only know him by Мне лишь reputation. известна его I'm репутация. surprised you never heard of Странно, him. что ты о He's a нем не big deal слышал. across За the мэром pond. большая шишка. He's more dangerous than you think. You don't know what you're getting into. I grew up with Мы с Oz. Усульдом He's выросли the вместе. first Можно girlfriend сказать, I он был ever had. моим первым. I'm not surprised. Не удивляйся, Questionable morals and a разница penchant for любых theatrics. старых эффектов, You two у have вас a lot in много common. общего. The question is, why Вопрос, Gotham? почему Готэм? Why Почему now? сейчас? It's not like he's hurting for crime syndicates Не похоже, abroad. чтобы его... Why leave that? There has to be a reason. Должна быть причина. Someone like him. У таких, как он, It's обычно речь usually идет о unfinished незавершенном деле. Well, I'm not sticking Но around я here не to собираюсь find out. оставаться здесь и выяснять. Освальд, Penguin Пингвин is собирается about to обрушить на unleash город God knows бог what in знает the что. You can't just Ты не leave. можешь просто вот A так good уйти. reason not to Тем be более here лучше when he не быть does. здесь, когда все начнется. You want to stay? That's your choice. I need you, Selena. Ты тут That там right? есть. Вот If прямо. Penguin is as deadly as Если you Пингвин say, так I need опасен, all как ты the help I говоришь, can мне get. понадобится помощь. Bruce, Брюс, мой Sweetie. милый. the gallant knight thing. Как это It really is по-рацарски, это очень adorable. мило. But what would Harvey Ну think? что подумает Харви? The two of us Мы двое работаем working вместе. together. After all, В конце концов. I'm not really an Я all не то, work что and no play всегда kind of труда, girl. все всегда. Harvey knows that. Keep Harvey А out of this. Харви The лучше less не he knows, вмешивается. the Чем safer меньше he'll он be. знает, тем для I'm него sure his безопаснее. safety is Понимаешь, your что его paramount безопасность твоя concern. главная забота. You and I, Ты и я. Опа. Пингвинчик пришел. Точнее, люди пингвина. well, Bruce, Итак, you were right. Брюс, ты был прав. Селена Кайл. Penguin says Пингвин hello. передает привет. Beat it. We're here for Отвали, her. мы за ней. If you care about your own skin, you'll get the hell out. Ну, кто следующий? На, дай. На. Ну, где следующий? На. Вот и все. Ну, сейчас еще будут, наверное. А, нет. Тут вон еще. Эти опять. На, нахер. Ну, чё, блин? Not done yet. Еще не все. Сейчас просто месиво такое. На. Подсечка. Кто еще? I think they want more. Так, Let's give it to him. Ну что ж, продолжим. На. По щам дал. Нас. Кто следующий?
Ну что, все? Отдохнете или что хотите? Подарки для такого-то красавчика. О, полиция. Искать. Мобилку. Да ладно, сюда. Вообще, сваливаем отсюда. Нас не задержали. Быстро проверь переулок. Видишь что-нибудь? Нет, проверим с другой стороны. Так, мы одни? Да, мы одни. Нам надо уходить. I'll take the rooftops. You Я take the покажу, alley. ты по аллее. Wait. Постой. Yes or no? Will Ты you можешь help меня me stop остановить? Penguin? Пингвина и его I'm gonna людей. say maybe. Пожалуйста, But only слушай, because he's исключительно trying потому, to что он kill me. хочет меня убить. Pretty good reason to say Это yes. вообще веская причина. You shouldn't trust me now. Ты понимаешь, что мне нельзя доверять. Alfred, I'm uploading the contents of the smartphone to the back-end. Check to see if there's anything on the phone we can use. В фоне что-то полезное. Обрабатываю, все в порядке. В вашу сторону движется довольно много полицейских экипажей. It's fine, as the back Все в computer порядке, found компьютер уже anything. что-нибудь нашел? Брюс, тут есть несколько сообщений, все они от мэра Хилла. Mayor Hill? Последняя запись голосовой почты принадлежит. Я дал вам все, что у меня было. Я выполнил свою часть сделки, я от вас ожидаю тоже. Нежные. Можно было догадаться, что там еще есть. Судя по всему, они связываются друг с другом. If Hill's talking to Penguin, Если he Хилл must know общается с something. Пингвином, он должен что-то знать. Пора нанести ему визит. Конечно, мэр должен ответить на пару вопросов, но если вы позволите мне дать совет. После того, как вы поступили с Фалькона, люди стали уважать Бэтмена. Если вы станете терроризировать мэра, это повредит. Методы Бэтмена заставят его говорить быстро и наверняка. Сеть мэра Хилла в роли Бэтмена. Брюсу пришлось пойти. Мы пойдем в роли Бэтмена. Чтобы выиграть в роли Бэтмена. Так, игра в роли Бэтмена. Да, надо в роли Бэтмена идти, чтобы запугать можно было его. Мэрия, 20 часов 11 минут. Так, создав Фалькона, полиция Бэтмена завоевала доверие общества. Доверие общества. Старайтесь не перегнуть Хиллом палку, чтобы его не тратить. Don't worry, Alfred. Не волнуйтесь, Сиаль. I'm a light touch when I need to be. У меня легкая рука, когда нужно. The city will thank me later if Hill tells me Город Penguin's скажет мне plans. спасибо, если я вытяну из Хилла планы Пингвина.
Deborah, you incompetent. Dent's up in the polls. I need to crucify him in the debate, or we can kiss re-election and your job goodbye. Спять его или могу прощаться со своим. You'd better be back here in the next 15 minutes, or I'm cutting your pay. Опа. Deborah, who's there? Дебора, кто там? Deborah, is that you? You know who I am. Ты знаешь, кто я? It's time we finally met. Нам пришла пора поговорить. Batman? Бэтмен? What are you doing here? Что ты тут делаешь? You know who Penguin is. Ты знаешь, что такое пингвин. So I've heard of him. So what? Ну да, слушал о таком. И что? I've got nothing to do with that lowlife. Do you hear me? Patience isn't my strong suit. Терпение самая сильная моя сторона, Мэр говорит. I'm talking. You're not listening. Я говорю, ты не слушаешь. I gave you everything I have on Wayne. Я дал вам все, что у меня было на Хейда. Но свою часть сделки. От посада до того же. Уэйн, вот настоящая проблема. He's the one you should be after. Это за ним Every тебе fiber надо of his гнать. being built on lies. His status, his fortune. What does Penguin want with Bruce Wayne? Тебе нужно с Брюса Уэйна. The atrocities that occurred at the hands of his father. Что совершил He его only отец. wants to expose the Waynes for the Он criminals просто that they хочет are. вывести Уэйнов на чистую воду. Security! Pick up, goddammit! Сядь же, черт возьми. Security! I'm being assaulted! Don't kill me! Сань, не убивай меня. I've done nothing wrong! Здорово. You can't keep secrets from me. I Привет, always Назар. find the truth. What the hell are you talking about? Так, черт побери, о чем ты Penguin wants говоришь? revenge for what happened to his mother. Пингвин хочет отомстить за то, что Thomas сделал Wayne с его sent her to матерью. Arkham, along with who Томас knows how Уэйн many отправил other ее в innocents. Архам, вместе с Бог знает еще с каким Nothing was wrong with any of them. Until Thomas locked them up. Something this big couldn't have been hidden. Такое There'd be больше дело не records. спрячется, должно быть. Остаться запись. With enough Если money, you can деньги, make что угодно и anything кого or угодно можно anyone убрать. disappear. Вот, давай. I didn't dare speak up. Я не смел ничего сказать. Whatever happened in the past, it's nothing Что compared to было what's в happening прошлом, не now. сравнить с тем, что происходит сейчас. Penguin isn't the only child of Да, Arkham. Пингвин There are others whose детей families were Архама destroyed есть. by Wayne. И другие, чьи семьи тоже They'll make погибли Gotham Уэйн. pay for his sins. Они заставляют Готэм заплатить за его грехи. No. Please, don't. Oh, no. You can tell your story to the Да, police. свою See историю what можешь they рассказать think полиции, я about it. посмотрю, что они скажут. If I hadn't given Penguin what he wanted, he would have Если бы stuck я the не дал debate tonight. Пингвин то, что он хотел, I он didn't бы just do this испортил myself. делает не I'm для trying to себя. protect Gotham. Дебат. Finally, about damn time. Понятно. Давно пора. It's Batman! Shoot him! Come on, get the mayor out of here! Не понял. Finally, about damn time. It's Batman! Shoot him! Понятно, Come on, get the mayor out of here! До свидания. I heard everything, Master Bruce. What he said about your father. То, что он говорил, о вашем отце трудно уместить в голове. Я хочу знать, что происходит в темнице Архам. Безусловно, я так же удручен, как и вы. Hill seems to think he's safe, but Хилл Penguin's считает, что still ему out ничего не there. угрожает. Но ведь есть пингвин. Открыто достижение.
Интересно, что еще здесь происходит? Прикольно. Телефончик ставили. По вашей просьбе, лейтенант Гордон устроил охранный батл. Спасибо, Альфред. Однако, Гордон узнал о неожиданном визите Бэтмена к мэру и был крайне недоволен. Спасибо за подсказку. Это план старого театра «Монарх». Зал, где будут проходить дебаты. I hacked into the image feed from the security cameras at the auditorium. Just to be safe. Да, на всякий случай. Just to be safe. На всякий случай. Hills, details about your father. Он рассказал о твоем отце. Очень неприятно. I can't imagine how you must feel. To learn so much in so little time. To be honest, Alfred, честно сказать, меня уже никто не может шокировать, когда речь идет о моих родителях. Хотелось бы и мне чувствовать себя так же. Но погружаются страдания, к чему бы нужно городу сейчас больше, чем когда-либо. Тогда я не стану вмешиваться. Что ж, посмотрим. Да, похоже, в этом прокурора Готэма Харридента возникли препятствия на пути к реформированию. Брюс Уэйна продолжает ходить. Да, доступ. Это опять новости. Да, блин, это... A Dent spokesperson said these rumors are nothing more than a smear tactic perpetuated by the incumbent Mayor Hill's campaign. In other news, nobody goes to Gotham's dive bars expecting a quiet night out. Давайте камеры наблюдения посмотрим. Wait a minute. The images on these cameras haven't changed. Something's wrong. Что-то здесь не так. Возможно, камера управляет иллюзией пингвина. We could just be looking at what they want us to see. Warn Gordon that he may have visitors. I have to get down there now. Harvey needs to get out of there. Да, Харви надо тут убираться. Харвидент. Блин, не Брюс. Привет, Брюс. Хорошо, что ты позвонил, мне как раз надо было с тобой поговорить. Что-то будет. Harvey, listen to me. Харви, слушай меня, тебе грозит опасность. Из-за пингвина и его головорезов. Спасибо, мне целая армия охраны. They have me in some back room until the debate begins. Мол, это ради вашей безопасности. По-моему, это уже перегиб. Это не перегиб, Харви, это реально, прошу тебя, мне надо просто назвались этот вопрос. Bruce, я не хотел об этом по телефону. I didn't want to do this over the phone, but... Но мои советники твердят, что я должен дистанцироваться от тебя. That I need to distance myself from you. Until all this mess with your family blows over. They're afraid it's not... I don't care. Мне плевать, Харви, тебе надо оттуда убираться. Я не могу сейчас уехать, потому что Bruce, I'm ahead in the polls. A win tonight, and I could take the election. What with the allegations in the press, and now this mess with Falcone, you're a liability. But here's the thing, Bruce. Without your money, I am dead in the water. I know this is a delicate topic, but I need you to keep me afloat. I may have to trash you in public, but you and me, we'll know the truth about our friendship. No matter what, we need to Hill needs to be removed. I knew you'd see it that way. Listen, I hate to push you, but I need to know. Can I count on your money, Bruce? Whatever it takes to save Gotham, that's... I'll always support you. Я всегда поддержу тебя, Харви. Thank you, Bruce. Спасибо, Брюс. You don't know how much this means to me. Не представляешь, как много это значит для меня, для Готэма. I'm sorry, Bruce. The makeup person is here. Я надо нарисовать мне лицо.
I hope you can still watch the debate somewhere. No matter what I have to say tonight, remember, you are always my friend. Harvey. Harvey. Время за Уэйнов. 21 час 27 минут. Batman. Yeah, all quiet so far. Ага, пока все тихо. I've got a feeling У меня такое чувство, что скоро все изменится. Чтобы было понятно, мы с тобой в шатком положении. Нет, послушай меня, если мир начали так продолжаться не может. Почти все полиции Готэма считают тебя чудовищным. Извини, что все наводил тебя в сложную ситуацию, Джим. Я ценю наши рабочие отношения. Я тоже Бэтмен. Мне нужно, чтобы ты взял себя в руки. У нас сейчас есть забота поважнее. Возникла угроза безопасности. Мы потребли у каждой двери. Ты их лучше проверь. I'd keep that holstered if I were you. What's she doing here? She was part of that robbery at the mayor's office. Really? You're gonna drag out that dead horse? We're all on the same side, Jim. This better not come back to bite me. Alpha Patrol, come in. Патруль Альфа, ответьте. That, incident in the bar. Dead is its own kind of cage. I can't stand being in it. Not that I needed your help or anything, but you had my back. I thought I'd repay the favor. You know, like you scratch my back, I cut some people up. You don't owe me anything. Those scum had it coming. And they say chivalry is dead. None of my men on the ground are responding. Enough waiting. We're going in. Alpha, do you read? Now, aren't you glad I'm here? You have a better shot than my SWAT team of getting in there quietly. We are seriously underfunded at the Национальная полиция у нас в Готэме серьезная проблема. Похоже, это голос за Дента. Всем добрый вечер, добро пожаловать на открытый дебат, посвященный выборам. Опа, захватили, да? Они важны для вас, граждане Готэма. Весь вам предстоит голосовать представителей будущего родного города, на долю которой в последние годы выпало немало трудностей. Растет уровень преступности и экономического неравенства. И да, на улицах вершатся люди в масках. Кандидаты будут все это обсуждать. Нас! Джейсон кошка. Тут с нами. Вдвоем будем разбираться со всем. Нам дроном дадут управлять. Да. По крайней мере, мы знаем, почему они не отвечают. Гордон, мы нашли один из твоих патрулированных часов. Эти проклятые цифры. Очень жаль, дамы и господа, возможно, вы догадались, что в программе сегодняшнего вечера внесены изменения. Первый вопрос. Уволить ведущего. Опа. Началось. Не хочу рассказать, но эти заложники. Мне их перспективы не нравятся. Но быстро и решительно больше никто не умрет. Да, как сказано, пингвины настроены решительно. Фанатики все такие. Да, вот так и сзади, потише. И теперь вооружены до зубов. We need a new moderator. On you. Давай ты. Yes. Thank you for volunteering. Please, no. Пожалуйста, не надо. Go on then. Introduce the candidates. Stage fright, huh? All right, I'll get you started, but this is your show. 3 hostiles. Gotta take them out quietly. Слева чувствуется мягкотелый, мерзкий, грязный внешний Мархил.
А справа у нас президентный окружный прокурор Харви Дент, который в лицо всегда улыбается. Эй, ты, маска птицы, как там тебя? Зови меня Пингвином. Да, конечно, значит, Пингвин, мы сыграем твою игру. Только прошу тебя отпустить этих людей. Тогда сыграем, увидим, бросим. Что ж, осветительная стойка. Связь. Ага, и вот так. Найс. Mr. Dent, the subject on everyone's mind is the new Wayne mental health facility. Дверь. Дверь. Хотя, блин... Нет, не надо было дверь. Мы тут говорили, что я должен тоже... Теперь штатив камера или телевизор. Штатив камера. Рядом с ними все. Так, их трое. Привет, пост. Бам! Все. Куда? Пополз. Может, в другой раз. Keep your heads down. Make for the police line. Надо как пробраться. Теперь слово нашему спонсору. Мои ученые братья и сестры из Готэма. Бояться нечего. Мы дети Архова. Мы пришли покончить с этим маскарадом и накормить весь коррупцию в своем городе. Да, слишком долго люди вроде. Так, наушили, что у вас дергает кто-то другой. Умно свалит грязную работу. Посмотри на этих. Это на твари. Давай, радость моя. Черт. Так, кандидата маски снимите. Ой. Скажи Готэм свои истинные лица. Вот это свои истинные мнения о городе, которые якобы полюбите. Все уложили, как вы смотрели в прямом эфире. Что там происходит? Прежде всего нужно сжечь бедняк. Ленивый дегенерат. Дэн, тебе что сказать? Будем пробираться поближе к ним. Вот есть изъяны, а у кого города их нет. Изъяны мне им согласен. And what about the corrupt elite? The men's fortunes are built on corpses. Men like your friend, Bruce Wayne. You're as bad as he is. Happy to look away from what you don't want to see. Your friend. Roll the tape. Subject 9. I thought your father was dead. Subject 9.
Психически больной. Бессрочно помещаю в клинику Архампан. Пожалуйста, я продам тебе землю. Пожалуйста, не надо. Шанс у тебя был. Надо было согласиться на то, чтобы... Дать ей лекарство. Томас, мама. Друзья, наши дети вместе играют. Тебя предупреждали. Эстер, ты знаешь, я всегда получаю то, чего хочу. Начинаем процедуру. Да и иду. Черт. Да, теперь ты знаешь, теперь ты увидишь. Batman! You certainly know how to make an entrance. Умеешь так хорошо заявиться? Go! Вперед! Why don't you kick the crap out of him? О, привет. No, please, I'm in man. You cruel. I gave you the tape. That was all Thomas Wayne, not me. I tried to get him to stop. Ему пофиг. Ну все. I took out Thomas Wayne. That was all him. He didn't know when to stop. I had him killed because of it. That won't bring back my poor old mum. So this is for her. Won't let you kill anyone else. Я больше не позволю. Wait your turn, Dent. Я тут вообще просто. Ой, блин, игра окончена. Игра окончена. Batman! We certainly know how to make an entrance. Go! Вперед! Why don't you kick the crap out of him? Серия? No. Да, по-моему, гирокоптер, точнее. I gave you the tape. That was all Thomas Wayne, not me. I tried to get him to stop. Эта игра у меня подваливает. Блин. Batman! We certainly know that. Потому что менюха-то нормально все. Make an entrance. Go! Why don't you kick the crap out of him? Идет тебе. No,
Please, I made a man. You could never. That was all Thomas Wayne. I took out Thomas Wayne. That was all him. He didn't know when to stop. I had him killed because of it. That won't bring back my poor old mum. So this is for her. I won't let you kill anyone else. Why, your turn, Dent. Все. Килла нету. 41 на. Все, он горит. Where's your mate, Bruce Wayne? Your biggest supporter. Твой главный сторонник не явился. Batman! The revolution's already started! It's too late to join! Your revolution is over. On the contrary, we're just getting started! Хару надо помогать. Mr. Dent. Thanks. Нас. Freeze! I said freeze! Hold your fire, damn it! Не стреляйте, черт подери. Where's the maniac in the mask? Где этот маньяк в маске? Бежал. Говорю. Принято. City Hall is in chaos after Mayor Hamilton Hill was confirmed dead. While several members of the Children of Arkham have been arrested, the Penguin is still at large. Meanwhile, the Wayne family scandal continued to escalate after the full list of Thomas Wayne's victims was released to the public. Mr. Wayne? Mr. Wayne. Lieutenant. Лейтенант. He's lucky, you know. Да, знаешь, он счастливчик. Could have been much worse if the Batman hadn't been there. Обернуться куда хуже. But there still will be scars. Останутся шрамы. Did you see her? Видел ее? Нет, ищи следы крови вон там. Бежит. Да ладно, не могу она далеко уйти. Lawyers representing Bruce Wayne have no comment Адвокаты Брюса Уэйна пока не дают комментариев. Мы дети Архама, мы открыли тебе глаза. Эпизод 2. Дети Архама. Завершен. Вот и второй эпизод. У нас завершен. Вы облегчили боль Фалькона или заставили его страдать? Так.
заставили Фалькона страдать. Что дальше? Мы поцеловали Селину. А вы игру не пытались поцеловать Селину. Отправить к мэру Хиллу, как Брюс или Бэтмен. Так, 42,7% к мэру Хиллу, как Бэтмен. По ДБД будет. По ДБД пока нет. Вы прекратили финансирование компании Харви. Кто продолжили финансировать компанию Харви? 91,2%. Вы спасли Селину или Харви? Спасли Харви, а не Селину. Если бы Харви бы не спас бы, он бы умер бы. Скорее всего. Продолжить. В следующем эпизоде Бэтмена сериала Telltale. В следующем эпизоде. Третий эпизод будет у нас. Завтра. Бэтмен спас меня, но я знал, что это еще не конец. Так, кто эти люди, Брюс? Городские власти в панике. Так называемые дети Архама погрузили город в безумие, но их предводят носящие маску. От их рук погибли Хилл и Фальконе. На всех устах. Один вопрос. Кто следующий? После известия о том, что твой отец отправил в Архам невинных людей, весь город хочет видеть твою голову на колу. Уэйны всегда управляли этой компанией. Но сейчас они хотят решить, каким будет твоим будущим в этой компании. Неужели Брюс Уэйн действительно стоит того, чтобы защищать? Все, конец. Что тебе от меня нужно? Ты знаешь, чего я хочу. Да, хватит играть в прятки, это не для всех. Брюс Уэйн, в конце концов, по очереди под другом. Брюс. Следи за приключением Бэтмена везде, где продают комиксы или книги. Интересно, даже. Кто же прячется под этой маской другого? Дитя Аркхема. Что ж, вот мы прошли второй эпизод. Он был поменьше, чем первый. Что ж, мы продолжим в следующей серии. Что ж, я тогда с вами прощаюсь. Скоро будет у нас Assassin's Creed Unity. Всем, с вами был Арагорн. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем удачи и всем пока-пока.